Σεπτέμβριος 1995. Ως απάντηση στον αυξανόμενο ζήλο των μινιμαλιστών, η Ιερουσαλήμ γιορτάζει με λαμπρότητα την επέτειο κατάληψης της πόλης από τον βασιλέα Δαβίδ πριν από 3.000 χρόνια. I always told my friends that King David was like George Washington and Thomas Jefferson and all the other founding fathers rolled up into one. He's not just the religious leader who is described in the Bible as the king of all kings, the man who loved God more than anyone. He's also a founding father of the first Israelite state. And so when you're an Israeli living in the modern incarnation, the next Israeli state, well, you can't help but be thrilled and excited by King David. Για τους σημερινούς Ισραηλινούς, ο βασιλιάς Δαβίδ αποτελεί την πιο αγαπητή βιβλική μορφή. Το όνομά του αναφέρεται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη πάνω από 1000 φορές. Ως παιδί συντρίβει τον γίγαντα Γολιάθ και κερδίζει τη φήμη του μεγάλου πολεμιστή. Ανεβαίνοντας στο θρόνο το 1000 περίπου π.Χ., αυτός ο πολεμιστής βασιλιάς καταλαμβάνει την πόλη των Ιεβουσαίων, Ιερουσαλήμ, και την κάνει κέντρο του μεγάλου βασιλείου που ενώνει τον εβραϊκό λαό. Είναι ένας ήρωας με ελαττώματα, ο οποίος αμάρτησε επανειλημμένα, αλλά επέστρεψε τελικά στο δρόμο του Θεού. The Lord swore to David a firm promise from which he will not withdraw. Your own offspring I will set upon your throne, if your sons keep my covenant and the decrees which I shall teach them. Their sons too forever shall sit upon your throne. Even today, we still sing the song David Melech Yisrael Chai Chai V'Kayam, which means David is the king of Israel. He lives and he endures. So just in those words, we can see how enduring his legacy is. Αλλά για τους μινιμαλιστές, ακόμη και αυτή η αιώνια πνευματική μορφή δεν είναι σεβαστή. We have no more reason to believe in the historicity of David at this very moment than we do in King Arthur, perhaps slightly less, because there is more archaeological evidence of Arthur, even if most of it is not very reliable. Για τους σύγχρονους Ισραηλινούς, η θεωρία ότι ο Δαβίδ δεν υπήρξε είναι η τελευταία σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει. This was an incredibly powerful and emotional moment. You could really see the psyche of the country exploding. Average Israelis, most of whom like to brag that they're secular and don't really view the Bible as a religious book necessarily, but more as a history book, they were shocked. They were pained. People would stand and their voices breaking say, I can't believe it. Everything I learned in school, everything I learned in my books, everything I believe and was told my whole life, it's not true. Και πουθενά αυτή η θλίψη δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που λένε ότι κατέλαβε ο Δαβίδ και την έκανε πρωτεύουσά του. Εάν ο Δαβίδ δεν υπήρξε, τι συνεπάγεται αυτό για την Ισραηλινή διεκδίκηση της αποκαλούμενης πόλης του Δαβίδ? When the Bible is attacked, for many secular Jewish Israelis, it really is an attack on the authenticity and the right to exist of their very state. It's a very personal attack. Let's assume for a minute we have no claim, so what? Are we going to disappear tomorrow? Are we going to say, well, we are very sorry. Indeed, there was no David, there was no Solomon. We are sorry, we came to the wrong country, we are going somewhere else. Okay? This is, of course, idiotic, but it is being used politically. Όταν ο βιβλικός μελετητής Edward Robinson φτάνει πρώτη φορά στην Ιερουσαλήμ το 1838, βρίσκει παντού στην πόλη αναφορές στο Δαβίδ. Σύντομα όμως συνειδητοποιεί ότι καμιά δεν χρονολογείται την εποχή που λένε ότι έζησε ο βασιλιάς. If you went to King David's tomb, you will find a tomb with Hebrew words and all that. But you haven't seen the whole thing. Because if you went outside this holy place, and then you'll find a minaret. This was a mosque. This was a mosque. Before 48, it has been a mosque. Between 48 and 67, it was a no man's land.
After 67, it has been changed into a Jewish place, a Jewish holy place. I used to like to go to the King David's Museum in the Old City. And there was David's Citadel there, and there's David's Tower. And it was only later that I discovered that both of those items were built long after King David was there. Στα χρόνια που πέρασαν, πολλοί μεγάλοι αρχαιολόγοι αναζήτησαν τέχνη του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. One of the great excavators of the city of David, the oldest part of Jerusalem, was Kathleen Kenyon, a British archaeologist. And the last time she finished her excavation, she said, anybody that thinks that they can find something more in this pile of rocks, good luck to them. I don't believe that it is possible to find any remains from that period. The city was built and rebuilt and destroyed without end. Doesn't mean that didn't exist. People will say, well, there is no trace of David's Jerusalem because it's all been built over. Well, there's actually a lot of evidence from earlier periods there. So the argument doesn't wash. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το μόνο στοιχείο στην Ιερουσαλήμ που μπορεί να συσχετιστεί κάπως με τον βασιλιά Δαβίδ είναι το φρέαρο του Warren. Πιστεύουν ότι το αρχαίο ιδρευτικό σύστημα που ανακαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Charles Warren το 1867 είναι το τσινόρ, η σύραγγα που χρησιμοποίησε ο βασιλιάς Δαβίδ για να μπει κρυφά στην Ιερουσαλήμ και να καταλάβει την πόλη. Αυτός ο ισχυρισμός αμφισβητήθηκε κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν αποδείχθηκε σωστός ή λανθασμένος. Δεν υπάρχουν πιστικά στοιχεία. Warren and later other scholars in the beginning of this century cleared the place from its contents, all the pottery and debris, which in those days looked as a nuisance, as something to get rid of. Broken pottery, who needs it? But this is what we have. I mean, a piece of an Iron Age cooking pot is as valuable for dating as a complete Iron Age cooking pot. No difference. But this is missing. You see, the place is clean. Nothing here. So how would we tell? We cannot. Τη δεκαετία του 1980, αρκετοί ορειβάτες κατέβηκαν στο φρέαρο του Warren σε μια ακόμη προσπάθεια να ελέγξουν τη θεωρία. Ένα κατόρθωμα που αργότερα επανέλαβαν ο αρχαιολόγος Ronnie Reich και ο εκδότης περιοδικού Herschel Shanks. They had a rope ladder, and the three of us climbed down. And it was really obvious once we entered the shaft and got to the bottom that it had never been used to draw water. You had this beautiful tunnel leading to it, but the shaft itself was very rough and it was hard to get a bucket down into it. Αλλά εάν δεν χρησιμοποιεί το για άντληση νερού, τότε τι ήταν το φρέαρο του Warren? A geologist who made a detailed survey of this shaft came to the conclusion that it is a natural geological element. This is dissolved limestone by water. And actually nothing is man-made over here. Ο Σάνξ και ο Ράιχ συμπέραναν ακόμη ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για κάποιον να αναρριχηθεί στο απότομο τείχομα του φρέατος του Warren χωρίς τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αναρρίχησης. During the assault of David on Jerusalem, if he used any underground tunnel or water system to enter the town, it could not have been through this place, through this shaft. Αλλά ακόμη και αν απορρίπτεται μια δημοφιλής θεωρία για την εισβολή του Δαβίδ, ο Ρόνι Ράιχ προτείνει μια άλλη στη θέση της. Δουλεύοντας κάτω από ένα νέο κέντρο επισκεπτών το 1995, ανακαλύπτει αναπάντεχα μια μυστική στοά που οδηγεί κάτω από την πόλη σε μια δεξαμενή νερού, προστατευμένη από τα υπολείμματα ενός συμπαγούς τείχους και πύργων. There at the bottom is the channel which feeds this pool with water, which originates at the spring, which is down there, and there's a feeder tunnel from the main tunnel which feeds this pool on the bottom. Παρακάπτοντας τελείως το φρέαρο του Warren, αυτή η νέα σύραγγα θα εξασφάλιζε στους πολίτες της αρχαίας Ιερουσαλήμ ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο πολύτιμο απόθεμα νερού τους.
On these towers were garrisoned soldiers who protected the water, the pool, the entrance, the lower entrance into the underground system. In the case that the city was besieged, people could reach down to the water by the means of this underground tunnel, drew the water in that pool, and were not hindered by anybody coming from the outside. They had their water supply protected as good as possible. Ανάμεσα στα ερείπια, ο Ράιχ ανακαλύπτει πολλά τεμάχια αγγείων που του επέτρεψαν να χρονολογήσει το χώρο μεταξύ 2000 και 1550 π.Χ., αιώνες δηλαδή πριν βασιλέψει ο βασιλιάς Δαβίδ. Αυτή η προγενέστερη χρονολόγηση έχει φοβερές συνέπειες. It is possible for those who wish to see here the conquest of David as illustrated in the Bible through this water system, it is possible through our findings. There still remains the probability, really, that Joab, David's general, got into Jerusalem through the Sinor, through the water shaft. But it's a much easier task than we thought, and not involving Warren shaft. Για τους υποστηρικτές της βίβλου, αυτό αντιπροσωπεύει μια νίκη στον αγώνα τους για την απόδειξη της ύπαρξης του Δαβίδ και για τους Ισραηλινούς ένα στοιχείο για να στηρίξουν τις διεκδικήσεις τους επί της Ιερουσαλήμ, της πόλης του Δαβίδ. They're desperate to find some proof that David existed. Because if David goes, then a lot of things go with David. Στη συνέχεια θα δούμε ότι μια νέα επίμαχη ανακάλυψη θεωρείται από πολλούς παραχαραγμένη. No modern forger would have the knowledge to forge such an inscription, and if he or she had done it, they wouldn't have planted it on an innocent dig director like Avram Biran. They would have sold it for $1 million. Ενώ οι μινιμαλιστές ισχυρίζονται ότι ο Ισραηλίτης βασιλιάς Δαβίδ δεν υπήρξε, οι πιστοί παρακαλούν να έρθει στην επιφάνεια κάποια αρχαιολογική απόδειξη που θα αποστομώσει τους επικριτές τους. Οι παρακλήσεις τους εισακούονται το 1993 στο πιο απίθανο μέρος, το Τελ Αλκάντι, το χώρο που ο Έντουαρντ Ρόμπινσον είχε σωστά αναγνωρίσει πρώτη φορά πριν από 100 περίπου χρόνια ως τη βιβλική πόλη Ντάν. Ευρισκόμενο στα βόρεια του Ισραήλ, το Τελ Ντάν είναι ο χώρος όπου γίνονται οι πιο μακροχρόνιες ανασκαφές της χώρας. Ο ηλικίας 91 ετών αρχαιολόγος Αβραάμ Μπιράν δουλεύει εδώ από το 1966, αλλά τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για το εκπληκτικό τεχνούργημα που θα ανακάλυπτε μετά από ανασκαφές 27 ετών. A Gila cook yells at me and says, "We have an inscription." Now, an inscription? I said, hold on a minute, let's have a look. So we all bent down, and sure enough, there is a basalt stone, and on the basalt stones are letters, in ancient Hebrew or Aramaic letters. And you could see immediately one word very clear, Melech, king, and then Yisrael, king of Israel. And next to it is Beit David, house of David. So the exciting was of course very great. Έπειτα από μελέτη, ο Μπιράν συμπεραίνει ότι η λίθινη πλάκα είναι μια στήλη ή επινίκη επιγραφή. Επενεί ένα μη κατονομαζόμενο αραμαίο κυβερνήτη στις κατακτήσεις του οποίου περιλαμβάνεται και η χώρα ενός βασιλιά από τον οίκο του Δαβίδ. And the date of that inscription, both by calligraphy and stratigraphy, is 9th century. Χαραγμένη σχεδόν 150 χρόνια μετά την υποτιθέμενη βασιλεία του Δαβίδ, είναι η πρώτη ιστορική αναφορά που βρέθηκε για τον βασιλιά εκτός βίβλου. Επόμενο λοιπόν ήταν η ανακάλυψη του Μπιράν να τραβήξει αμέσως τα πυρά από το στρατόπεδο των μινιμαλιστών. First of all, this is one word, not two. That's not conclusive of anything at all. It can still mean House of David. Secondly, the context in which this word occurs is not clear. Everybody knows that. Thirdly, the word that you translate as David could mean a lot of other things. Even in the Bible, Dod means uncle, beloved. So there are other possibilities. Μερικοί μελετητές λένε ακόμη ότι η στήλη του Τελ Ντάν μπορεί να είναι παραχαραγμένη.
There's no way that the inscription could be forged, and no modern forger would have the knowledge to forge such an inscription. And if he or she had done it, they wouldn't have planted it on an innocent dig director like Avram Biran. They would have sold it for $1 million. It is genuine. All the leading scholars in the world have pronounced it genuine. It's just inconvenient for the revisionist. Στο αποκορύφωμα της διαμάχης, ο επιφανής Γάλλος παλαιογράφος André Lemaire ανακοινώνει ότι βρήκε μία δεύτερη αναφορά στον Δαβίδ σε μια άλλη πηγή, τη στήλη Μέσα. Μια τρίτη επιγραφή που αναφέρει τον Δαβίδ ανακαλύφθηκε το 1999 στον τοίχο ενός Αιγυπτιακού τάφου στο Καρνάκ. Μολονότι αυτή η τελευταία αναφορά βασίζεται σε πολύ υποθετική ερμηνεία, οι υποστηρικτές της βίβλου ισχυρίζονται ότι οι τρεις επιγραφές αποτελούν αδιάσυστα στοιχεία για την ύπαρξη του οίκου του Δαβίδ. Τελικά όλοι, πλην των πιστών μινιμαλιστών, παραδέχονται ότι ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά ορισμένοι εξακολουθούν να αμφισβητούν κατά πόσον υπήρξε τόσο ισχυρός όσο διαφαίνεται στη βίβλο. Although the issue is not decisive, I would seriously maintain that the balance of evidence at the moment suggests that David did not have an empire, and that indeed there may not even have been a David or Jerusalem for him to be at. That was anything more maybe than a few tents on top of a hill. So what? What does it mean? Is size important? We know that size is not important. Already Dr. Wood told us, okay, that size is not important. Look at that. Somebody will say in 3,000 years, who is the Pope? What did he rule? He ruled over a small quarter of Rome? Is a figure of no importance. It does not matter. I don't care if King David ruled over a kingdom the size of Liechtenstein. Who cares? The question is, how was he perceived by people? It is a fact that hundreds of years later, kings relate to him. Everybody relates to the house of David. This is important. Η βίβλος περιγράφει τη βασιλεία του Δαβίδ και του γιου του Σολομώντος ως μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης και ευημερίας. Ο Δαβίδ κάνει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Ισραηλινής Αυτοκρατορίας και ο Σολομών ανεγείρει τον πρώτο ναό για να στεγάσει την κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις 10 εντολές. Εάν ο Δαβίδ είναι η καρδιά της Ιερουσαλήμ, ο Σολομών είναι η ψυχή της. After Solomon finished building the temple of the Lord said to him, I have heard the prayer of petition which you offered in my presence. I have consecrated this temple which you have built. I confer my name upon it forever, and my eyes and heart shall be there always. This is where the history of Israel really begins, not with Saul or David, who were not much more than chieftains, petty chieftains, but with Solomon, the first great king. Solomon was the great uniter. He was able to create a kingdom that was the envy of other nations. The Queen of Sheba came to him just to witness his wisdom and to bring him gifts. It was a glittering, beautiful country with stunning architecture that could be seen for thousands of miles around. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι καλύτερες αποδείξεις της δόξας του αρχικού Ισραήλ πρέπει να προέρχονται όχι από την εποχή του Δαβίδ, αλλά από τη βασιλεία του Σολομώντος. Και ο χώρος για να αναζητηθούν αποδείξεις της βασιλείας του Σολομώντος, όπως και του πατέρα του Δαβίδ, είναι η Ιερουσαλήμ. Αλλά οι θρησκευτικοί περιορισμοί και αργότερα η κατοχή αποκλείουν τους ανασκαφές στις πλέον ενδεδειγμένες περιοχές της πόλης, εμποδίζοντας ουσιαστικά τους αρχαιολόγους να αποκαλύψουν ό,τι απέμεινε από την Ιερουσαλήμ του Σολομώντος. The so-called city of David, or Ophel, is occupied largely by Arab-Palestinian homes. Now, the last thing in the world these people want to do is say, please dig in my backyard, find evidence of Solomon, and we'll make a museum out of my house. Well, that's not what they're interested in doing. They want to preserve their homes, their heritage for themselves. So they're not about to assist Israelis in what might be a political coup for the Israeli government. Μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί μόνο ένα τεχνούργημα που πιστεύουν ότι προέρχεται από τον ναό του Σολομώντος. Είναι μια φιλντισένια κεφαλή σκύπτρου σε σχήμα ροδιού με την επιγραφή «Αφιερωμένο στους ιερείς του οίκου Γιαγουέχ».
The whole temple area, which today houses important monuments for the Muslim faith, this is completely off limits to the archaeologists. So if we want to explore where was Solomon's temple, we can't dig there. Archaeologists cannot excavate on this most holy area for Islam. So that removes probably 50% of Jerusalem of Solomon's day from the excavator's trowel. It's just inaccessible. Απογοητευμένοι από τους περιορισμούς των ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ, οι αρχαιολόγοι αναγκάζονται να αναζητήσουν αλλού στοιχεία για την περίοδο βασιλείας του Σολομώντος. Στρέφονται προς τις 3 πόλεις που η Βίβλος αναφέρει ότι χτίστηκαν από τον βασιλιά Σολομώντα. This is an account of the forced labor which King Solomon levied in order to build Hatzor, Megiddo, Gezer, all his cities for chariots and for horses. Η έρευνα αρχίζει στις 14 Ιουνίου του 1902 όταν ο 21 ετών Ρόμπερτ Αλεξάνδερ Στιούαρτ Μακάλιστερ αρχίζει τις ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Γαζέρ. Δουλεύοντας εκεί επί 7 χρόνια συνέχεια, ο Ιρλανδός κάνει αρκετές συναρπαστικές ανακαλύψεις. One of McAllister's major finds was a large complex on the south side of the mound, which he understood as a palace belonging to the Maccabean rulers Simon Maccabeus in the 2nd century, one of the Hasmoneans. Αλλά παρόλα τα εντυπωσιακά οικοδομήματα που ανακαλύπτει στη Γαζέρ, ο Μακάλιστερ δεν βρίσκει τίποτα που να αποδίδεται άμεσα στον Σολομώντα. Με την απογοήτευση της Γαζέρ να πλανάται ακόμη βαριά στον αέρα, οι αρχαιολόγοι μεταθέτουν τις ελπίδες τους στη δεύτερη πόλη του Σολομώντος, τη Μαγεδό. Megiddo was the cradle of the archaeology of this country. It is the site which is mentioned, the only site in Israel which is mentioned in all great archives of the ancient Near East, Assyrian, Egyptian, Hittite, and of course in the Bible above all, and many times in the Bible. So this is the reason why it is so important. Το 1925, το Ανατολικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Σικάγου αρχίζει τις ανασκαφές στη Μαγεδό που θα διαρκέσουν 14 χρόνια, ελπίζοντας να ανακαλύψει αποδείξεις της βασιλείας του Σολομώντα. They excavated the famous Megiddo stables at a time, and they identified them as stables first of all, and dated them to the time of Solomon because of several verses in the Bible which, first of all, mention construction of Solomon at Megiddo, and secondly, mention the fact that Solomon had many horses. So they combined the verses and then identified the stables as belonging to Solomon. Κοντά στους στάβλους, οι ερευνητές του Σικάγου κάνουν την πιο εντυπωσιακή τους ανακάλυψη. Τείχη πόλης και μια μοναδική βαριά πύλη πύργου και φυλάκιο, τα οποία αποδίδουν στην έντονη οικοδομική δραστηριότητα του Σολομώντος. And from the very beginning, they always tried to find a way to pinpoint the biblical material into the ground, so to speak, into the strata at Megiddo. Με αδημονία, οι αρχαιολόγοι στρέφουν την προσοχή τους στην τελευταία πόλη της βιβλικής οικοδομικής δραστηριότητας του Σολομώντος, στην Ασό. Στη συνέχεια θα δούμε ότι οι αρχαιολόγοι διαφωνούν σχετικά με τα ερείπια της αυτοκρατορίας του Σολομώντος. I had the correlation, and now I think the burden of proof is on somebody who would like to say that this is not so. Το 1955 σε όλο το Ισραήλ κυριαρχεί μια αρχαιολογική φρενίτιδα. Μία από τις πόλεις του Σολομώντος αναγνωρίστηκε πρόσφατα στη Μαγεδό και πρόκειται να αρχίσουν οι μεγαλύτερες ανασκαφές που έγιναν ποτέ, στην αδελφή πόλη Ασόρ. The king of Hatzor is called in the Bible the king of Canaan, which means he is actually the king of this city, but he is so important, or the city is so important, that he is the king of the entire country, the king of Canaan. It is, if you want, a Los Angeles, a Paris, a London of those days. So it's a jewel of a site. Ο Γιγκάελ Γιαντίν αρχίζει τις ανασκαφές στο χώρο της αρχαίας πόλης Ασόρ το καλοκαίρι του 1955. Ελπίζοντας να βρει ερείπια από την περίοδο της βασιλείας του Σολομώντος, ο Γιαντίν ενθουσιάζεται όταν φέρνει στο φως ένα τείχος πόλης παρόμοιο με αυτό που ανακαλύφθηκε στη Μαγεδό. Όταν οι σκαφείς φτάνουν στο τέλος του τείχους, ο Γιαντίν οροθετεί με βεβαιότητα ένα χώρο βασιζόμενο στην ανακάλυψη της πύλης στην Μαγεδό και ζητά να σκάψουν εκεί.
Προς μεγάλη τους έκπληξη, καθώς καύουν, εμφανίζεται η πύλη εκεί ακριβώς που τους υπέδειξε ο Γιαντίν. He knew the shape of the gate of Megiddo, and he was convinced that the gate here at Hatzor will look exactly like the one in Megiddo. So he more or less plotted it on the ground, and the workers were amazed, and were very religious people they were, that indeed it turned out more or less to be according to the one at Megiddo. Παρατηρώντας τη χαρακτηριστική τους αρχιτεκτονική, ο Γιαντίν ονόμασε τα δίδυμα οικοδομήματα στην Ασόρ και Μαγεδό πύλες των 6 θαλάμων. Τα άφθονα υπολείμματα εγγύων στην Ασόρ κάνουν το Γιαντίν να χρονολογήσει με βεβαιότητα την πύλη της Ασόρ τον 10ο αιώνα π.Χ., τη βιβλική περίοδο της βασιλείας του Σολομώντος. Ο αρχαιολόγος Άμνον Μπεν Τόρ ήταν μαθητευόμενος του Γιαντίν στις ανασκαφές της Ασόρ και βοήθησε στη χρονολόγηση των πυλών των 6 θαλάμων. Now, I don't care if it is Solomon who built it or if it is Franz Joseph who built it. This is now not the question. As an archaeologist, I have to date the gate, and I date it to the 10th century. Only then we open the Bible and we should say, is there a story or is there something that can be correlated with this? And since I have a story that a certain king, whose name was Solomon, that he built the gate of Hatzor, I have the correlation. And now I think the burden of proof is on somebody who would like to say that this is not so. Παρά τον ενθουσιασμό που νιώθει ο Γιαντίν, εξακολουθεί να τον ενοχλεί κάτι. Αν η βιβλική διήγηση είναι σωστή, γιατί δεν βρέθηκε ένα παρόμοιο οικοδόμημα και στη Γαζέρ? Για να βρει την απάντηση, ο Γιαντίν αναζητά την αρχική αναφορά που έκανε ο Ρόμπερτ Μακάλιστερ κατά τις ανασκαφές του στη Γαζέρ το 1912. And there he saw the plan of his so-called Maccabean castle and recognized that if you added the other half to the structure, you would have a gate almost identical to the ones at Hatzor and Megiddo. Ο Γιαντίν ταράχτηκε. Ο Μακάλιστερ δεν χρησιμοποίησε τα υπολείμματα των εγγύων για να χρονολογήσει το χώρο, με αποτέλεσμα να εκλάβει την πύλη της πόλης ως κάστρο των Μακαβαίων. And Yadin thought that was one of the great archaeological triumphs of his career, to recognize on paper the Solomonic gate at Gezer. Ο Γιαντίν καυχάται σε όλο τον κόσμο. There is no example in the history of archaeology where a passage helped so much in identifying and dating structures. Our decision to attribute that layer to Solomon was based primarily on the one king's passage, the stratigraphy, and the patri. Η αρχαιολογική κοινότητα είναι τόσο πεπισμένη για τα συμπεράσματα του Γιαντίν που δέχεται τις τρεις πόλεις ως χώρους πρότυπα. Τα σπασμένα εγγύα που βρέθηκαν κοντά στις Σολομόντιες πύλες γίνονται αποδεκτά κριτήρια για τον 10ο αιώνα π.Χ., βάσει των οποίων συγκρίνονται και χρονολογούνται όλοι οι άλλοι χώροι. Αργότερα όμως, το 1994, αρχίζουν να εγείρονται ενοχλητικά ερωτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα του Γιαντίν, τα οποία προκαλούνται από άρθρα του Ισραήλ Φίνκελστάιν που περιγράφουν τη δική του δουλειά στη Μαγεδό. When we went to Megiddo, at least I think all of us, we came without any preconception. We wanted to check things afresh. But when we started looking at the pottery, when we started looking at stratigraphy, and also when I started looking back at what was done before me at Megiddo and the interpretation, I saw that something was wrong. Well, now we are going to visit the anchor of the whole Solomonic theory. This is the famous gate of Megiddo, the one which is similar to the gates at Gezer and Hatzor. Now, the idea was that there is this description in 1 Kings 9:15 of Solomon building Hatzor, Megiddo, and Gezer, and here we have the same buildings. However, the problem is that there is evidence here that this very gate at Megiddo is later. It should apparently be dated to the 8th century, 2 centuries after the days of King Solomon. So this cannot serve anymore as an anchor for the theory of the united monarchy of David and Solomon. Βασιζόμενος στις δικές του ανασκαφές στη Μαγεδό, ο Φίνκελστάιν διατείνεται ότι ο Γιαντίν παρερμήνευσε τα σπασμένα εγγύα και χρονολόγησε πολύ νωρίτερα τους τρεις χώρους. Ο Φίνκελστάιν προτείνει νέα χρονολογία που απειλεί μια άλλη μακροχρόνια βιβλική παράδοση. Solomon
Well, nothing was built by Solomon here. What we see here, we see archaeology of the Bronze Age, we see of the second millennium, of the third millennium and second millennium BC. We do see Iron Age monuments, but I don't think that a single monument here was built by Solomon. Εάν η λεγόμενη διόρθωση του Φίνκελστάιν είναι σωστή, τότε ο μεγάλος δημιουργός των Γαζέρ, Ασόρ και Μαγεδό δεν ήταν ο Σολομών, αλλά μία από τις πιο μισητές μορφές της βίβλου, ο βασιλιάς Αχάβ. Ahab, son of Omri, did evil in the sight of the Lord more than any of his predecessors. He even married Jezebel and went over to the veneration and worship of Baal. He did more to anger the Lord, the God of Israel, than any of the kings of Israel before him. Μολονότι ο Αχάβ στυλιτευόταν στη βίβλο, ο Φίνκελστάιν πιστεύει τώρα ότι ήταν ένας μεγάλος δημιουργός. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του Αμβρή, ο Αχάβ ίδρυσε τη δυναστεία των Αμβριδών που εξαπλώθηκε στους Αγίους Τόπους. Γεγονός που, κατά τον Φίνκελστάιν, στηρίζεται στην αρχιτεκτονική της πόλης Μαγεδό. Now this beautiful Oshlar masonry, the blocks, they were dated, the building was dated to the time of Solomon by Yigal Yadin and others. The blocks, they have mason's marks on them. Here you see one of them, a very beautiful one, and another one over here. Now these mason's marks make it possible for us to redate the building. Why? Because there are only two buildings in this country with mason's marks like these. Not two strata, not two cities, two buildings. One is this building at Megiddo dated to the time of Solomon, and another one, the palace of the Omrites at Samaria. This is too much for a coincidence. Either you take the palace of the Omrites at Samaria and make it a Solomonic palace, or you take this palace and make it an Omrite palace. And the way I understand it, we better post-date this building to the 9th century, to the days of the Omrites. Ο Φίνκελστάιν υπενήσεται ακόμη ότι η λανθασμένη χρονολόγηση του Γιαντίν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι βασίστηκε στα βιβλικά κείμενα. Everything depends on one verse in the Bible, and that is 1 Kings 9:15. And Yadin had a theory of understanding this verse as referring to certain monuments in these three sites, and then he thought that he has a connection between the Bible on one hand and archaeology. But we cannot use this verse as, you know, the basis for the entire reconstruction of biblical history and archaeology. This is impossible. Ο αρχαιολόγος Άμνον Μπεντόρ, που διευθύνει τώρα τις ανασκαφές στην Ασόρ, σπέβδει να υπερασπιστεί το έργο του μέντορά του από τις επιθέσεις των ερεβιζιονιστών. It was dated not because of the Bible. It was dated through pottery. It was dated through stratigraphy. It was also later related to the Bible. You see, I have a gate of the 10th century, and it goes very well with the biblical text. He didn't say, I have a gate that goes with the biblical text, and therefore it is of the 10th century. You see the difference? Today, it's fashionable to make fun of Yadin as though he had been some sort of fundamentalist and he was reading the Bible in a literalistic way. I don't think. I think he simply knew these gates and he was struck by the resemblance to the description in the Bible. As an archaeologist, this gate, I'll stick my hand into the fire, it is of the 10th century. Solomon or not is not my problem, it's your problem. I don't know about Gezer, I don't know about Megiddo, I didn't excavate there. I can only check the results, and I think there too it is also of the 10th century, but this is still an open question, as far as I'm concerned. Για τους άλλους όμως η υπόθεση έχει σχεδόν κλείσει. Finkelstein follows a low chronology, bringing dates down anywhere from 50 to 100 years. But no other leading archaeologist has advocated the low chronology. He is alone in this. Now, it's possible that Finkelstein is right and all the other authorities are wrong, but it's not very likely. Most of us believe there is no real evidence for Finkelstein's low chronology, and we think that it will end up being overturned within 5 years, not least of all by new carbon-14 dates and also by a better understanding of the pottery. Στη συνέχεια θα δούμε ότι η αρχαιολογία εμπλέκεται στη μάχη για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής.
by writing each other out of the biblical narrative, they write each other out of the modern narrative. Η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948 στην Παλαιστίνη βασίστηκε στη βιβλική περιγραφή της γης της επαγγελίας των Ισραηλιτών. Είναι μια διεκδίκηση που οι πρώτοι Ισραηλινοί προσπάθησαν να υπερασπιστούν, αναζητώντας αποδείξεις με ανασκαφές. I think when the state was founded in 1948, archaeology was a way of establishing for the early Zionists at that time their roots in the land. It was very, very important for them to show that we were always here and that we had a glorious past. And even in the Bible it says so. And now from archaeology we can show you, we can prove to you, we can prove to the Arabs, we can prove to the entire world. We have been here before, we are no foreigners. We just left for a while, now we are back. Δυστυχώς για το Ισραήλ δεν αναγνωρίζουν όλοι στην περιοχή τα βιβλικά εδαφικά του δικαιώματα. Με την ίδρυση του εβραϊκού κράτους, πολλοί Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν από τα προγονικά τους σπίτια. Για αυτούς το Ισραήλ είναι αραβική γη και αγωνίζονται να την ξανακερδίσουν από τότε που δημιουργήθηκε το εβραϊκό κράτος. What happened in 1948? Palestinian villages, more than 500 villages, were destroyed or depopulated. People were kicked out of their lands. All the names of the Palestinian towns, which were Arabic names before 48, they have been systematically changed into Hebrew to give the impression that this is a Jewish country, Hebrew, whatever. Τη δεκαετία του 1990 ο αγώνας για τον έλεγχο των Αγίων Τόπων επεκτείνεται και σε ένα νέο πεδίο μάχης, στην αρχαιολογία. Όταν το 1993 η Αραβο-Ισραηλινή Ειρηνευτική Συμφωνία παραχωρεί τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας στους Παλαιστινίους, μία από τις πρώτες τους ενέργειες είναι να δημιουργήσουν αρχαιολογική υπηρεσία. I thought to myself, how strange. One of the first things you want to do when you get into power is to establish a department of archaeology. And yet it made sense because they wanted to immediately start telling a story, start digging, start figuring out their past. Edward Said said that the problem of the Palestinians that they don't have a story to tell, a story with a beginning and a middle and an end. So you have only the end. While others, other cultures, other nations, they have a story to tell. Αυτοανακηρυσσόμενοι γνήσιοι απόγονοι των Χαναναίων, μερικοί ριζοσπάστες Παλαιστίνοι αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την αρχαιολογία για να νικήσουν τους Ισραηλίτες με τα ίδια τους τα όπλα. Many of the Palestinians told me that one of the things they admire about the Israelis is the way they were able to rally political support to their cause by expanding on, let's say, the biblical narrative and their prominence in it. The Palestinians said, well, it worked for the Israelis, maybe it can work for us. Just as Israelis can claim that archaeology validates their original claim to the land, Palestinians can make the same claim. In fact, I think we can prove the Canaanites were there first. Let's find some of them and give the land back to them. Η ηρωνία είναι ότι ακόμη και οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι διαπιστώνουν τώρα ότι οι ανασκαφές τους στηρίζουν την Παλαιστινιακή ερμηνεία. Η πρόσφατη ανακάλυψη του Ρόνι Ράιχ ότι το ιδρευτικό σύστημα της Ιερουσαλήμ είναι πολύ παλαιότερο από όσο νόμιζαν δημοσιεύτηκε στον Παλαιστινιακό τύπο. The Bible presents the Canaanites as inferior to the Israelites, culturally, socially, and morally. Ronnie's discovery makes you think again, because it's an amazing piece of architecture that they put together there. And again, the Palestinians are thrilled to have this kind of archaeological proof that the Canaanites might have been just as good, or even perhaps better, culturally speaking, as the Israelites. Επόμενο είναι λοιπόν κάθε νέο κεφάλαιο των μινιμαλιστικών αμφισβητήσεων να εντάσσεται στην παλαιστινιακή επιχειρηματολογία, μια τάση που ανησυχεί τον Άμνον Μπεντό. Once Israeli archaeologists come and say, this is all nonsense, everything that is in the Bible is all nonsense. It is all a legend. It is all something that was written many, many, many years after in order to invent a glorious past. They are giving all those people all over the world say, you see, it is not only we who say so. Even you, Israelis, say that you don't have any claim to this country.
by writing each other out of the biblical narrative, they write each other out of the modern narrative. And so they look at a lack of information, for instance, about Jerusalem, and the Palestinians will say, the Israelis have no history there, so hence they have no modern connection to Jerusalem. Or the Israelis will say that the Palestinians' interest in Canaanites and other ancient peoples is false. It's made up. They don't have any connection to the Canaanites, therefore they have no connection to the biblical narrative and no historical connection to the land that they've been living on. So you see this all the time between the two sides, trying to somehow edge the other side out of the story. Πουθενά αυτός ο αγώνας δεν είναι τόσο εμφανής όσο στο όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι εκεί βρισκόταν κάποτε ο ναός του Σολομώντος, ενώ σύμφωνα με τη μωαμεθανική παράδοση, από την κορυφή του ανέβηκε ο Μωάμεθ στους ουρανούς. Και οι δύο θρησκείες θεωρούν αυτό το υψίπεδο των 140 περίπου στρεμμάτων ιερό, αλλά μόνο στους Μωαμεθανούς επιτρέπεται η λατρεία εκεί. This is an area that has never been excavated before. It's a very sensitive area. It's the holiest site in Judaism and very holy in Islam too. But it's being destroyed archaeologically. Το 1999, ένα Ισλαμικό θρησκευτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για το όρος αρχίζει τις ανασκαφές εντός των ορίων της περιοχής τους. Μωαμεθανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα έργα τους είναι απλώς ανακαινήσεις ασφαλείας, αλλά οι Ισραηλινοί είναι δύσπιστοι. Οι εργασίες δεν επιβλέπονται από αρχαιολόγο, όπως απαιτεί ο νόμος, και κάθε βράδυ φορτηγά κατεβαίνουν με θόρυβο το όρος του ναού και αδειάζουν φορτία από μπάζα σε μια έρημη χωματερή. Μήπως καταστρέφουν πολύτιμα τεχνουργήματα από τον Ιουδαϊκό ναό του όρους? We know from an examination of the dump that it's archaeologically rich material. Whether it has anything to do with Solomon's temple is another question, and I don't propose to suggest the answer to that. But a large cornice has been found and some pottery by people going into the dumped material. That gets to the heart of the Israeli fear, that evidence that could show a Jewish historical presence in Jerusalem at the Temple Mount is now being thrown away. Πολλοί Ισραηλινοί ανησυχούν. Παλαιστίνοι διαπραγματευτές εξακολουθούν να απαιτούν την επιστροφή τεχνουργημάτων που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή την οποία ελέγχουν τώρα αυτοί, συμπεριλαμβανομένων και των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας. Τα τεχνουργήματα γίνονται το πιο σύγχρονο διαπραγματευτικό χαρτί στον σκληρό αγώνα για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. It just doesn't get as much attention as some of the louder and more important political issues, but it is there. There are also disputes over how much access the Israelis will have as tourists to these sites that are so fundamental to their religious beliefs. So the archaeology is not going to go away. It's always going to stay, I think, at the heart of some of the things that the Israelis and the Palestinians continue to argue over. Για τους αρχαιολόγους όλων των εθνών αυτή η προοπτική δεν είναι ευχάριστη. I've struggled for 30 years to keep Middle Eastern politics out of archaeology. Why? Because it's explosive. I mean, we were talking more or less all the time politics, but you see, this is not the purpose of archaeology. I want to tell you something. It would be a sad experience if the Jewish state, the new Israel, has to depend on biblical archaeology. You see, biblical archaeology doesn't help you politically. Biblical archaeology simply provides you physical evidence for things that I, at any rate, had no doubt existed. Μετάφραση Άσπα Σταύρου Σαμπατακάκη. Αφήγηση Αλέξης Κοστάλας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης. Επιμέλεια μεταγλωτισμού. Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.